Assalomu alaykum qadrli muxlislar, muhtaram tele tomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida zingniangla tok-shousi studiyada men Nigora Karimboyeva. Barchangizga sihat salomatlik tilagan holda ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Ota-ona bo'lish ulkan baxt. Lekin shunday xastaliklar borki, ular insonni mana shu baxtdan mas'ul etadi. Bugun biz bepushtlik haqida suhbatlashamiz. Ushbu mavzuda suhbatlashish va zingniangla tok-shousida qatnashib, siz aziz muxlislarimizning savollariga javob berish uchun Janubiy Koreyadan Seul bepushtlikni davolash markazi professori Pak Chan U tashrif buyurdilar. Bu zingniangla tok-shousida xorijlik mutaxassisning ilk ishtiroki. Suhbat barchamiz uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Bugun bizning studiyamizdagi mehmonlarimiz Janubiy Koreyalik professor janob Pak Chan U. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. O'zbekistonlik vrach-akusher-ginekolog Muhayyom Maqsudova. Assalomu alaykum va koreyalik shifokorlar bilan yaqindan hamkorlikni yo'lga qo'yib kelayotgan konsultatsiya markazi rahbari janob Kim Jong Van va yana bir mehmonimiz janob professorning yordamchilari Wang Yung Chuy. Xush kelibsizlar. Bugungi ko'rsatuvimizga aynan Koreyadan uchib kelganliklari uchun janob professorga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bugun mana shu yaratib berilgan imkoniyatdan to'laqonli foydalanishga harakat qilamiz va bizga kelgan barcha savollar bilan sizlarga murojaat qilishga harakat qilamiz. O'ylaymizki, javob ham olamiz. Birinchi savol bilan sizlarga murojaat qilmoqchiman. Qanday holatlarda bepushtlik tashxisi qo'yiladi? Agar mumkin bo'lsa, janob professordan iltimos qilgan bo'lardikki, mana shu sabablarni bizga monitorda ko'rsatib bersalar, ya'ni slaydlar orqali. On the presentation show this. Marhamat. Janob professor, yuqoridagi savolimni yana bir bor takrorlayman. Qay holatlarda bepushtlik tashxisi qo'yiladi? Yeah, infertility can be diagnosed failure to achieve pregnancy after 2 or more months of irregular unprotected sexual intercourse. Shunda biz bepushtlik diagnozini 12 oy mobaynida saqlanmasdan jinsiy aloqa qilgan holatda homilador bo'lmagan ayol va erkakka bepushtlik diagnozi qo'yamiz. Yeah, infertility is fertility because she can get pregnant after treatment. Yeah, actually, infertility is subfertility because infertility means inability to become pregnant, inability to maintain pregnancy, and inability to carry a pregnancy to live birth. So fertility means after the treatment she get pregnant. Bepushtlik bu homilador bo'lmaslik holati bo'lib aniqlansa, bepushtlikdan sal yumshoqroq, oldinroq bo'ladigan holat bu homiladorlik bo'lish qiyinroq bo'lgan holat. Ya'ni subfertility shunda homilador bo'lish osonroq bo'lgan ayollarga subfertility diagnozini qo'yamiz. Qanday zararli odatlar bepushtlikka olib kelishi mumkin? Yeah, actually it is needed to reduce stress and eat vegetable and fruits rather than meat, and I think it is better to avoid tight pants because it disturbs circulation. Birinchi o'rinda albatta stressni kamaytirish shart homilador bo'laman degan ayol va erkaklarga. Undan tashqari vaznni normada tutish va tor bo'lmagan jinsiy shimlarni kiyishni maslahat bermaymiz. Bu ham erkak va ayollarga. And it is needed to lose his weight. It is needed to keep his body weight BMI from 19 to 25. Should stop smoking and reduce alcohol consumption and caffeine intake. Avvalambor vazn normada bo'lishini aytib o'tganimizdek, vazn indeksi 25 dan ortiq bo'lishi kerak emas-da. Bu ham erkak va ayollarda. Undan tashqari chekish, alkogol iste'mol qilish va kofein iste'mol qilishni cheklashni maslahat beramiz. Javob uchun katta rahmat. Shaxsan torshim haqidagi ma'lumot men uchun ham boshqacha yangradi. Bu haqida bilmagan ekanman, lekin keyingi savol bilan sizga murojaat qilmoqchimanki,
ovqatlanish tartibi, immunitet ham mana shu muammoga sabab bo'lishi mumkinmi? Nutrition is important, especially folic acid should be supplemented before you get pregnant, and also immunization important. Before you get pregnant, and hepatitis B and influenza and cervical cancer screening should be done before you get pregnant. Albatta, ovqatlanish juda ham muhim. Ahamiyatlisi bu foliy va kislota homiladan oldin homiladan 2-3 oy oldin ayol iste'mol qilishi shart va undan tashqari gepatit B grippga qarshi vaksina olishi shart va rak oldi holatlarini tekshiradigan testlardan o'tishi ham kerak. Yeah, the first it is easy to understand natural conception. At the time ovulate also it can be picked up by fallopian tube. At the time of intercourse, semen can move forward at the place of fertilization. After fertilization, 5 days later, it takes place in endometrium. Homilador bo'lish jarayoni o'zi qanday bo'ladi? Ya'ni tuxumdondan ayol tuxum hujayrasi yorilib chiqadi. U ayol bachadon nayida saqlanadi va jinsiy aloqadan keyin erkak urug'i bachadondan o'tib, naydan o'tib o'sha tuxum hujayralari bilan chatishib, embrion hosil bo'ladi. Bu embrion 5 kun davomida bachadon naydan o'tib bachadonga birikadi. So, she has a good ovarian reserve and patent tube, and her husband's sperm motility should be good, and there is no problem the uterine cavity because it can disturb implantation. Shunday qilib, homilador bo'lish uchun avvalambor tuxumdonda zaxira yaxshi bo'lishi kerak, tuxum hujayra yetilib yorilishi uchun o'tadigan bachadon nay bo'lishi kerak va bachadonni ichida muammo bo'lishi kerak emas, implantatsiya jarayoni yaxshi o'tishi uchun. Mana shu muammoni yaqqol ko'rish uchun qanday tekshiruvlardan o'tkazasizlar? So each factor, ovulation, tubal factor, uterine factor, male factor should be evaluated by observation of ovulation and HSG, hysterosalpingogram, evaluate tubal factor and uterine factor, and semen analysis should be done for evaluate male factors. Shunda birinchi o'rinda hayz muntazam bo'lishi kerak, ya'ni ovulyatsiya testi tekshiriladi. Shunda bachadon nay o'tuvchan bo'lishi kerak, rengen orqali tekshirganda va matkan bachadonni ichki devorlari tekis bo'lishi kerak. Bu ham ultratovush tekshirishida va rengen jarayonida tekshiriladi va erkak urug'i mikroskopda tekshiriladi. Janob professor, agar mumkin bo'lsa, tekshiruvlar haqida batafsil ma'lumot berib o'tsangiz. Yeah, we evaluate hormone test second and third period. At the end of menstruation, we can doing HSG to evaluate tubal patency and tubal factors. And around ovulation timing, it is about 2 weeks later menstrual cycle. We can monitor the ovulation by ultrasonogram. Birinchi o'rinda biz gormonal test o'tkazamiz. Gormonal tekshiruv hayzni boshida, shunda 2-3 kunlarida, undan tashqari 7-9 hayz kunlarida bachadon nayni tekshirishni o'tkazamiz rengen uslubida va hayzni o'rtasida 2 hafta, hayz boshlangandan 2 haftadan keyin ovulyatsiya jarayonini ultratovushda tekshiramiz. Yeah, semen analysis can be done anytime, but you should be no coitus history about the first 3 days, and if the result is not good, we repeat the semen analysis after 2 weeks later, and you should be semen collection should be evaluated within 1 hour. Erkak urug'ini tekshirishni 2-3 kun saqlangan holda maslahat beramiz. Topshirib va tekshirishni agarda natijasi yaxshi chiqmasa 2 haftadan keyin qaytadan tekshiruvni yana rejalashtiramiz. Shunda bu tekshiruv taxminan 1 soat davomida o'tkazilishi shart. Janob professor, mana shu muammoga tegishli bo'lgan statistika haqida ham bizga ma'lumot berib o'tsangiz. After the evaluation, the male factor occupies about 30% and female patient occupies about
40%, and unexplained infertility is about 20%. Erkak sababli bo'ladigan bepushtlik faktori 20% tashkil qiladi, ayollar faktori 40% va sababi yo'q bo'lgan bepushtlik taxminan 20% ni tashkil qiladi. Yeah, actually, this is a Korean data, but in Korea, it was 2015. The unexplained infertility increase. It takes about 50% unexplained infertility in Korea. Koreyada 2015-yilda statistika o'tkazilganida sababi yo'q bepushtlik 53% da taqiqlangan, aniqlangan. Bir dugonam 35 yoshgacha turmushga chiqmadi, karyera qildi, ish bilan shug'ullandi, keyinchalik turmushga chiqdi, lekin mana hozir 40 ga to'lyapti, hali hamon farzandi yo'q. Demak, yosh ham bunga sababchi bo'lishi mumkinmi? Ya'ni bepushtlik muammosiga. Age is an important factor. As you can see, as the age goes on, ovarian reserve decreased. As a usual, menopause is started about 50s, but her fertility decreased 6 to 2 years earlier than menopause. In general, the ovarian reserve started to decrease from early 30s, and when it comes to the early 70s, the much more decreased ovarian reserve. Tuxumdon, albatta bu savolingiz to'g'ri, tuxumdon zaxirasiga juda ham bog'liq. Yosh o'tgan sari tuxumdon zaxirasi kamayib boradi. Shunda 51 yoshda biz menopauza holatini, ya'ni hayzdan qolish holatini kuzatsak, homilador bo'lish undan ancha oldin, ya'ni 6-7 yil oldin imkoniyati pasayadi ayolda. Shunda tuxumdonda zaxira kamayishi 30 yoshdan keyin уже boshlanadi. Especially her age over 40, it is one of the diagnostic component of poor ovarian function. 40 yoshdan o'tgan ayollarda albatta tuxumdon zaxirasi kamaygani hisobiga tuxumdon yetishmovchiligi ta'kidlanadi. Someone asked me, age is one of the risk factors for infertility. In female case, yes. Savolingizga yosh bepushtlikka olib kelishi mumkinmi? Ayol jihatidan ha, yosh bepushtlikka olib kelishi mumkin. Also, many patients decrease its fertility even though they get pregnant up to 90s, but may also has a decrease of ovarian, decrease of fertility since 40 years. Ha, biz bilamiz, uchraydi 90 yoshda ham homilador ayolni homilador qilgan erkaklar ham uchraydi. Ko'rganmiz bunaqa holatlarni ham. Lekin erkaklarda ham homilador qilish imkoniyati 40 yoshdan keyin ancha pasayib boshlaydi. Janob professor, hozir yuqorida aytdingizki, 40 yoshga yaqinlashganda ayollarda zaxira kamayib boradi dedingiz. Aytingchi, ayollarda ushbu zaxira qanday aniqlanadi? For ovarian reserve, age is the most important factor, but several tests can be done for ovarian reserve. As you can see, AMH, basal FH levels, and anterior follicle can predict ovarian reserve. Albatta birinchi o'rinda bu yosh faktori, yoshga qarab aniqlasak bo'ladi tuxumdon zaxirasini. Ikkinchi o'rinda bu antimüllerov gormon degan tekshiruvimiz va ultratovush tashxisda tuxumdonda antral follikul soni bizga tuxumdon zaxirasini ko'rsatib beradi. Next. Good. As you can see, AMH is most the reliable marker to predict ovarian reserve. Antimüllerov gormon bu bizga bu juda ham bir muhim va aniq metodlardan deb aytib o'tsak bo'ladi. Have a look at the one case. Her age is 32 years and her ovarian reserve marker AMH is 0.5. Misol, men bu bemorimizda 33 yoshdalar, antimüllerov gormonlari 0.5. On her age, the mean value is 2.7. However, she was at 0.5. Its value is lower than 10 percentile levels. Bu yoshdagi guruh ayollarda o'rtacha antimüllerov gormoni 2.7 darajada bo'lishi kerak. Lekin bularda 0.5, bu degani 10%dan ham kam degani.
according to the median value, her ovarian age is 44 years, even though she is actually 32 years. Yoshlari 33 ga bo'lganiga qaramasdan antimüllerov gormonlariga qarab, bularni tuxumdon zaxiralari 44 yoshli ayolga to'g'ri keladi. So, such a patient shows a decreased ovarian reserve. We should to evaluate the reason why. We should consider her age at first, and family history important because early menopause or not, and genetic condition and genetic premutation carriers should be considered. And also history of surgery is important. Tuxumdonda zaxirasi kamaygan ayollarda albatta biz sababini qidirishga harakat qilamiz. Bu bo'lishi mumkin nasliy bunaqa o'zgarish, ya'ni onalarda, buvilarda shunaqa holat uchragan. Undan tashqari gen o'zgarishi bo'lishi mumkin va jarrohlik jarayoni tuxumdonda o'tkazilgan bo'lsa, shunda ham tuxumdon shikastlangani hisobida zaxira kamayadi. And please quit smoking. Smoking can decrease ovarian reserve. Va buni ham aytib o'tish kerakki, chekish ham tuxumdon zaxirasini kamaytiradi. We can evaluate uterine factor HSG, hysterosalpingography. Bachadon mayni tekshiruvini o'tkazish uchun biz rentgendan foydalanamiz, ya'ni gisterosalpingografiya o'tkazamiz. This is a typical normal finding. Bu normal holat. In this case, we can find accumulation of dye on the right side. Can be diagnosed hydrosalpinx on light fallopian tube. Bu snimikda ko'rganingizdek suyuqlik o'ng bachadon nayda yig'ilib qolgan. Bu ko'rsatkich sakta salpinx, ya'ni turba o'tkazuvchanligini buzilishini ko'rsatadi. And also hycosis can be diagnosed under the ultrasonic examination. Va haykozi degan metodni ham biz qo'llaymiz. Bu bachadon ultratovush tekshirish orqali o'tkaziladigan tekshiruv. And we can find uterine anomaly. Ba'zi bir holatlarda bachadon anomaliyalarini ham topamiz. You can see there is two cervix, two endometrial cavity. It is a double uterus. Bu holatda misol ikkita bachadon va ikkita bachadon bo'yni aniqlangan. This is a bicornuate uterus, one cervix to separate the endometrial cavity. Bu holatda ikkita bachadon aniqlangan va bitta bachadon bo'yni. Bu ikki shoxli bachadon deyiladi. This is a unicornuate uterus. It is not symmetric. It has just one side horns. Bu bir shoxli bachadon deyiladi va shunda bachadon tuzilishi simmetrik bo'lmaydi. And single uterine cavity separated by uterine septum. This is a septate uterus. Bu bachadonda to'siq aniqlangan holat. Birinchi snimikda shunda to'liq to'siq, ya'ni bachadonning ichida devordek to'siq bo'ladi, bu ham homilador bo'lishga bermaydi. Ikkinchi snimikda qisman to'siq ko'rsatilgan. Especially septate uterus can disturb implantation. Should we remove septum before we get pregnant? Bu holatlarda, bachadonda to'siq bo'lgan holatlarda implantatsiya jarayoni, ya'ni embrionni matkaga birikish jarayoni buziladi va bepushtlikka olib keladi. Bu holatlarda biz shu to'siqni olib tashlashga harakat qilamiz. Uterine factor has many diseases. Anatomically, as I mentioned, congenital anomaly and myoma, intrauterine adhesion, and atomental poly can disturb implantation. Boya aytib o'tgandek, bachadon faktori, bachadon bepushtlikka olib keladigan faktorlardan biri bu tug'ma o'zgarish, ya'ni tug'ma anomaliya bachadonda. Keyingisi bu mioma, bachadon atrofidagi, bachadon ichidagi chandiq va bachadon ichidagi poliplar. Let's focus on myoma. Miomani ko'rib chiqsak. There are several types of myoma on its location.
Mayomani joylashishini ko'rsatadigan bu klassifikatsiya. Bundan qo'llanamiz. Number 0, number 1, number 2 belongs to the submucosal myoma, and this myoma disturb implantation. 0, 1 va 2 turdagi miomalar submukoz miomalar deyiladi va bular implantatsiya jarayonini buzadi va homilador bo'lishini oldini oladi. There is still controversy on such an intramural myoma. There is still controversy on implantation. Demak, 3, 4, 5 turdagi miomalar intramural miomalar deyiladi va bularni implantatsiyaga xalaqit berishi aniq emas bugungi kunda. Okay, so time slide. Summarize my opinion. Among uterine factors, submucosal myoma and cavity distorting intrauterine myoma can be a factor, uterine factor, and the others are still controversial. Submukoz mioma, boya aytib o'tganimdek, submukoz miomalar va bachadon bo'shlig'ini buzadigan, ya'ni xalaqit beradigan miomalar bachadon bepushtligiga, bachadon faktori bepushtlikka olib kelishi mumkin. Also, there are pelvic factors for infertility, especially endometriosis and the pelvic adhesion. Such a pelvic adhesion disturb ovulation, and endometriosis can disturb implantation. Yana bir muhim omillardan biri bu kichkina tos bachadon atrofidagi holat, ya'ni endometrioz holati bo'lishi mumkin, uchrashi mumkin-da. Undan tashqari chandiqlar ham homilador bo'lishga xalaqit berishi mumkin. Endometriosis can induce abdominal pain, bowel problem, and pain in the other side. Endometrioz shunda hayz paytidagi kuchli og'riqlarga sabab bo'lishi mumkin, ichak muammolariga sabab bo'lishi mumkin va butun tanada joylashib endometrioz hujayralari любой bir joydan og'riq berishi mumkin. Endometrioz spot can be placed in uterine, ovary, any place in pelvic cavity. Endometrioz hujayralari bachadonda, tuxumdonda, trubada, bachadon nayida, butun kichkina chanoq organlarida joylashishi mumkin. You can see this chocolate color cyst during operation. Ko'rib turganingizdek, bu endometrioz kistasi, ya'ni shokolad kistani operatsiyasi, jarrohlik jarayoni. This is another phenotype of endometriosis. Bu ham boshqa bir endometrioz turi. Mana hozir ayollarda yuzaga keladigan muammolar haqida gaplashdik. Erkaklarda-chi? Erkaklarda qanday muammolar bepushtlikka sabab bo'ladi? Yeah, male factor is one of the factors. Male factor can be evaluated by semen analysis. Erkak bepushtligini urug' tekshiruvi orqali biz tekshirishimiz mumkin. There has been change in semen analysis classification. According to WHO criteria, it was moved from 1980 to 2020. Its morphology can be diagnosed, should be 4% over, and actually mortality should be 40% over. Spermani, ya'ni urug'ni tekshiruvida biz butun dunyo sog'liqni saqlash vazirligini klassifikatsiyasidan foydalanamiz. U 1980-yildan beri boshlangan, oxirgisi 2010-yilda tashkil topgan va shunda biz urug'ni morfologiyasi, ya'ni tuzilishidan tekshiruv o'tkazamiz. Shunda tekshiruvi normal holatda 4% dan oshiq spermatozoid yaxshi morfologiya bilan, ya'ni yaxshi tuzilish bilan bo'lishi kerak. Undan tashqari yuguruvchanligini tekshiramiz, harakatchanligini, va shunda harakatchanligi 40% spermatozoidlarda butun urug'da tez va faol bo'lishi kerak. We can find an abnormality of semen analysis. We should be consulted urologist because it can induce varicocele,
and obstruction, cryptorchidism can induce abnormal semen analysis. Albatta urug'da o'zgarish topganda yoki urug'da o'zgarish bo'lmagan holatlarda ham bepushtlik bo'lganda biz urolog maslahatini olamiz bemorimiz uchun. Shunda varikatsiyali, ya'ni urug' tuxum atrofidagi qon tomirlar kengayishi 37% aniqlanadi. Kriptorchidizm va urug' chiqadigan yo'llarni berkitish holatlari ham uchraydi. However, many factors can be overcome XC and the test procedure. Agarda urug' soni kam bo'lgan, spermatozoid soni shu urug'da kam bo'lgan holatlarda biz XC metodini qo'llaymiz. Janob professor, yuqorida mana shu muammoni har ikkala tomonini ko'rib chiqdik, ya'ni erkaklarda va ayollarda qanday muammolar bepushtlikka olib keladi degan savolimga javob berdingiz. Lekin ba'zi hollarda ayol ham, erkak ham tekshiruvlardan o'tgandan keyin ularda hech qanday kamchilik aniqlanmaydi, lekin homiladorlik yo'q. Bunga nima sabab bo'lishi mumkin? If we cannot find nothing, routine evaluation, it can be diagnosed on unexplained infertility. But however, it does not mean there is no cause, and we're trying to do our cause, and among them, immunologic factors, infection, and oocyte factors, and it should be evaluated. Albatta to'g'ri aytib o'tdingiz. Bunaqa holatlarda biz sababi yo'q bepushtlik diagnozini qo'yamiz va shunga qaramasdan tekshiruvlarda to'xtamaymiz. Ya'ni keyingi tekshiruvlarni immunologik faktorni aniqlashga yo'naltiramiz, infeksiyani aniqlashga yo'naltiramiz va hujayralarning sifati ustidan ishlashga harakat qilamiz. Va agar mumkin bo'lsa, xulosa sifatida tavsiyalaringiz. When she is over 35 years old, even though she did not conceive after 6 years, she should evaluate infertility evaluation. And there is something wrong with menstrual cycle, oligomenorrhea, amenorrhea, and history of advanced stage endometriosis. And she immediately consulted infertility evaluation. And diagnostic evaluation should include ovulatory dysfunction and uterine structure and tubal patency and semen analysis. Shunday qilib, ayol 35 yoshdan oshgan bo'lsa, 6 oy davomida homilador bo'lmagan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilishni maslahat beraman. Undan tashqari, ayolda hayz buzilishi, ya'ni oligomenorreya, kam hayz kelishi, hayzni siklik buzilishi va endometrioz holatlari uchraydigan bo'lsa, albatta zudlik bilan shifokorga uchrashini va shifokor maslahatini olishini maslahat beraman. Bunda ovulyatsiya jarayoni bo'lish bo'lmasligi, bachadon bo'yni, bachadon naylarini tekshirib o'tkazishini va homilador bo'lish uchun albatta erkak urug'i tekshirishni maslahat beraman. Janob professor, sizga minnatdorchilik bildiraman. Sizni va yordamchingizni divanga taklif qilaman. Marhamat. Suhbatimizni muhayyo siz bilan davom ettirmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqlarimizga kelgan savollar bilan sizga murojaat qilmoqchiman. Ayrim sabablarga ko'ra albatta muxlislarimiz o'z ismlarini qoldirishmagan, buni ham inobatga olasiz. Bepushtligimni sababini tuxumdonimda follikullar yetilmasligi bilan bog'lashdi. Bu holatda nima yordam beradi deb yozibdilar. Bepushtligimni sababini tuxumdonimda follikullar yetilmasligi bilan bog'lashdi. Bu holatda nima yordam beradi deb yozibdilar. Marhamat. Albatta homilador bo'lish uchun ayolda birinchi o'rinda ovulyatsiya bo'lishi kerak, ya'ni tuxumdonda tuxum hujayra yetilib yorilishi ovulyatsiya holati deb aytiladi. Hayz boshlangandan 2 haftadan keyin bu kuzatiladi, ya'ni follikul yetilib yoriladi va bu holat kuzatilmasa anovulyatsiya diagnozi qo'yiladi bemorga. Birinchi o'rinda albatta biz ayollarimizga, qizlarimizga professor aytib o'tganlaridek vaznini normaga keltirishni maslahat beramiz. O'z o'rinda vazn normaga kelgan holatlarda ovulyatsiya o'z o'rinda yana normaga kelib muntazam ovulyatsiya bo'ladigan holatlar ham bo'ladi. Undan tashqari to'g'ri ovqatlanish va sport ham maslahat beramiz. Hayot turmush tarzini o'zgartirishni, ya'ni maslahat beramiz. Agarda shu holatlarda ovulyatsiya kuzatilmasa, hayz
sikli buzilib homiladorlikka erishmasak, bu holatlarda biz dori vositalaridan foydalanamiz. Bundan biz albatta ham tabletka, ham ukol sifatida har xil dori vositalari juda ham ko'p. Ultratovush da tashxis qo'yilib, keyinchalik davo choralari yozib beriladi. Tashakkur va keyingi savol bilan ham sizga murojaat qilaman. Mening turmush o'rtog'imda spermogramma tahlil javobini foizi past chiqdi. Biz qanday qilib farzandlik bo'lishimiz mumkin deb so'rabdilar. Ismlari yozilmagan, marhamat. Albatta erkaklarda urug'da spermatozoid soni kam bo'lgan holatlarda bu erkak faktori bepushtlik deb aytiladi va birinchi o'rinda bu bemorlarni biz urolog konsultatsiyasidan o'tkazamiz. Urolog shunda infeksiya bor yo'q, ya'ni shamollash, yallig'lanish bor yo'q bu erkakda aniqlaydi. Ikkinchi o'rinda gormonal o'zgarish bor yo'qligini aniqlaydi va undan tashqari boshqa bir holatlar, ya'ni professor aytib o'tganlaridek varikatsiyali va shu urug' chiqadigan yo'llar, berkish yo'llarini ham tekshirib, keyinchalik davolash yo'llarini ko'rsatib beradi. Albatta bunday erkaklarga urolog maslahatini olishni birinchi o'rinda deb bilaman. Bergan ma'lumotlaringiz uchun, savollarga bergan javoblaringiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Bir necha soniyadan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. O'zbekiston telekanalida o'zingni angla tok-shousi davom etadi. Biz bilan birga qoling. O'zbekiston telekanalida o'zingni angla tok-shousi davom etadi va biz bugun Janubiy Koreyalik mutaxassislar bilan bepushtlik mavzusi borasida suhbatlashyapmiz. Suhbatimizni davom ettiramiz. Janob professor, siz faoliyat yuritib kelayotgan Pak Chan U bepushtlikni davolash markazi va uni bepushtlikni davolashdagi yutuqlari haqida gapirib o'tsangiz. Yeah, Cha stands for C is Christianism, H is humanism, and A is academia. Cha was founded in 1984. Since 1984, we have continued to grow in expertise and knowledge in the field of OB/GYN and infertility. And now, Cha runs worldwide healthcare networks in 8 nations and 66 IVF centers from United States to Australia. Cha has a worldwide first record, especially in 1988. We got pregnant using immature site, and we lost all of the disease during whole life of a woman from conception to menopause disease and cancer. Fertility center learns specialized clinic such as repeated implantation failure and recurrent pregnancy loss, PCOS, and manufacturing infertility with high success rate. Recently, we run robot surgery centers. We treat all of the disease from benign, such as myoma, to malignancy, such as cervical, endometrial, ovarian cancers with robot. Thank you for your attention. As our international partner on medical consultation, haqida.com will serve you. Infertile patients from Uzbekistan can get high-quality IVF treatment at Gangnam Fertility Center. As our international partner for medical consultation, haqida.com will serve you. Janob professor, tashakkur. Biz suhbatimizni davom ettiramiz. Janob Kim Jong va haqida.com konsultatsiya markazi faoliyati haqida bizga so'zlab bersangiz. Yes, hello. I am Jong Kim from haqida.com in Korea. We are closely cooperating with Cha Gangnam Clinic for the patients who are suffering from infertility issue in Uzbekistan. Last year, haqida.com consultation center has opened in Tashkent. So if you have any question or need any information about treatment for infertility issue, please contact us and visit our office to get consultation. We also deal with any other serious diseases such as oncology. haqida.com headquarters is located in Seoul, Korea. Since the company has been established 7 years ago, we provided our service to more than 2,000 foreign patients who were mainly from Arab Emirates, Russia, and CIS countries. And in Tashkent,
patient get the consultation from our consultant, who is a doctor. And in Korea, our experienced service manager provide fully personalized medical concierge service to the patient in person, which are needed for staying in Korea, as well as advices of medical staff. Thank you. Demak, aziz muxlislar, bepushtlik muammosi bilan bog'liq savollaringiz bo'lsa, bemalol Toshkentdagi highmedia.com konsultatsiya markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Menimcha bugungi suhbatimiz juda ham kerakli, foydali, qiziqarli suhbat bo'ldi. Bugungi savollarimizga javob berganingiz uchun janob professor sizga, Muxoyxon sizga va umuman studiyamizga kelgan barcha mehmonlarimizga minnatdorchilik bildiraman. Barcha ishlaringizda omad, zafarlar yor bo'lsin. Sog' bo'linglar. Bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, ijtimoiy tarmoqdagi manzillarimizga yoki elektron pochtamizga xat yo'llashingiz mumkin. Biz albatta javob berishga harakat qilamiz. Bir haftadan so'ng O'zbekiston telekanalida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Hech nimamiz qolib ketmadimi, Muxoyo?